କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଉଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ସେଠୁ ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି, ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଭାଇଜାଗ ଯାଉଛୁ, ସେଠୁ ରାତିରେ ରହିଯିବୁ। ରାତିରେ ରହିକି ଆରାକୁ ଭ୍ୟାଲି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇନା ଯାଉଛୁ, ସବୁ BMW 310GS। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇନା, ମୁଁ ଆଉ ତପନ ଭାଇ। ତପନ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠି ରାଇଡ୍ କରିବା, ଓହୋ ଯେଉଁ ମଜା। ସକାଳ 4:30ରେ ଉଠିବ, ଗାଧେଇବ, ରାଇଡ୍ରେ ବାହାରିବ। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ପୁରା ଅଛି। ବୋଧେ 600-700 କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ ହେବ। ଏଠୁ ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଇଡ୍ କରିବା କହୁନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଭଲ। ତାପରେ ଯଦି କେଉଁଠି ଲଞ୍ଚ କରିବା ଆଉ। ଓହୋ କି ଭିଉ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ଆସୁଛି। ପାଞ୍ଚଟା 28 ହେଇଛି, ଦେଖିଦିଅ। ଆଜି ସେନାରେ ଖେଳଟା ହେବ। ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେନାରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେଇକି ଯିବା, ରାଇଡ୍ଟା ହେକ୍ଟିଂ ଆଉ ବୋରିଂ ବି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସେନାଟା ଆସିଛି, 3 ଜଣ ଯାକ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ଜଏନିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଖା ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ଗଲି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇନା ବୋଧେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଆସିବେ। ତପନ ଭାଇ ବି ଆସିବେ ଆଉ। ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଟା ଆଉ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? सेम गाड़ी से पुराना मॉडल आंध्र प्रदेश जाऊँ वाटर ब्रेक टे निला बाहर नेक्स्ट आउ से 150 किलोमीटर पर नेक्स्ट स्टॉपेज आज वेदर माने एते बढ़िया मस्त लगे
पुरुषोत्तमपुर। এটা ভাঙি যাচ্ছে। ओहो खुलिया पड़े ताले টায়ার গুলি পুরো হসপিটাল खुली देवा ताले बढ़िया सुंदर मंदिर पहाड़ ऊपर मस्त लगुच from the hotel. Jacket bottle coaching with the towel View and then moving.